After showing the video of 100 of 100 days studying Russian, I'm going to show you the result of 50 days studying Portuguese, because I did Portuguese and Russian at the same time, but Russian took me one lesson every 2 days and Portuguese one every day, because it's very similar to Spanish. That, for example, for some speakers, like, I don't know, like Latin language speakers, it's gonna be hard for with both of them. But if you're coming from the Slavic language, maybe Russian, it's gonna take you one lesson a day instead of two, like me, because for me it's super complicated. So we're gonna dig into it. I have Assimil and then these two decks. This deck I do it as I go, as I showed in the other video, and this is for reviewing the lesson. So I'm gonna show you how I review this stuff. Let's dig in. Claro que não. Eles também estão convidados. The Pereiras, of course not. They also are invited. Os Pereiras? Claro que não. Eles também estão convidados. I'm gonna show in another video how I do this, so it pops Portuguese and then Spanish, or Spanish and then Portuguese and with the audio. So if you're interested, comment it below and I'm gonna make the video about it. Also, even though this was easy for me to understand, I don't skip the audio, so I'm gonna listen to it both times, because that way I get more of that pronunciation that I'm gonna need so much, because now I suck after 50 days. That's one of the hard things for me. That's what she said. Let's keep moving. Elas ficam aqui, debaixo do carpete do porta-malas. Eles ficam aqui, debaixo do carpete do porta-malas. Pronunciation sucked, but I'm gonna put good. Arthur, começou a liquidação. Arthur, the sale began. Arthur, começou a liquidação. Yeah, of course I put it in Spanish, because as Spanish native speaker, this is way better for translating in my head. At the same time, what I put in Spanish is actually the literal translation. That way I think more in Portuguese, the chip of Portuguese. Also notice how I don't press easy never. As I said in the Russian video, that's because so many words, some people, they can really learn words really fast. As for me, I need to repeat them 1,000 times before I remember it. Although when I remember it forever. So let's keep moving. Eu só tenho uma nota de 10 reais. 10 reais. Uma nota de 10 reais. La pronunciación es O Tiago também vem? Tiago also O comes. Tiago também vem? Aqui estão as passagens. Here are the tickets. Aqui estão as passagens. I put some color notes sometimes, just to, it's as a watch out note, because in that case in Spanish it's masculine, the tickets, but in Portuguese it's feminine. So let's keep moving. Também não é uma boa ideia. Também não é uma boa ideia. Hope you can hear the audio. Olha, Neuza, essa calça azul marinho custa bem menos do que parece. Olha, Neuza, essa calça azul marinho custa bem menos do que parece. Quando você levanta com o pé esquerdo, ninguém te aguenta. Quando você levanta com o pé Pé, esquerdo, no pé. ninguém te aguenta. Eu queria deixar a mala no hotel e não no aeroporto. I wanted to leave the baggage in the hotel and not the airport. Eu queria deixar a mala no hotel e não no aeroporto. Para evitar os engarrafamentos com carro, eu prefiro... Não, eu acho pegar o ônibus. Prefiro. Engarrafamentos com o carro. I think acho would be good as well. Pegar o ônibus. I'm gonna press hard. Posso pegar esse dinheiro? Can I grab this money? Posso pegar esse dinheiro? E o bagageiro? Ele é grande? E o bagageiro? É grande? Você conhece no Brasil? Vocês conhecem Vocês. o Brasil? I thought it was you, not you guys. Bem, com muito calor, ficamos em casa de pernas pro ar. Good, with so much heat, we're gonna stay in the house with the legs on the air. Bem, com muito calor, ficamos ficamos em em casa. casa de pernas pro ar. I try to also to repeat the audio as I go. Não sei Não sei não. não. Tá certo, eu me enganei. It's true, I
trick myself or like I tell myself lá. Tá certo. Eu me enganei. A gente vai tomar o café da manhã agora ou depois? This is the people, but it's making reference to us. So, are we going to take the morning coffee now or later? A gente vai tomar o Café café da da manhã manhã agora ou depois? Also notice how in Spanish this would be de and la, but I put a hyphen to show myself that it's one word in Portuguese. So when this pops up first, I know that this is one word. And I grab a little trick is this one, and then you have la. So let's keep moving. Liquidação. Liquidação. Heart. Assistindo filme super I don't know, I pressed. na televisão. So like, Assistindo filme super legal na televisão. As crianças também pagam essa taxa. As crianças também pagam essa taxa. Os jogadores moram há 4 anos na Alemanha. Os Na jogadores Alemanha. moram Há 4 anos na Alemanha. Anos, like assholes. Línguas indígenas dos séculos 17 e 18 que estão aprendendo. And language, in like native languages from the cycles that they are learning. Das línguas indígenas dos séculos 17 e 18 que estão aprendendo. Você conhece o Valentino? Ele é gente fina. Você conhece o Valentino? Gente... Sinto que a maré está para peixe. I feel like the ocean it's for fish, so it's like an expression that it's gonna favor me. Sinto que a maré está para peixe. I don't remember the wheel that you changed the car. Fuck. O Steppe. estepe e o macaco ficam aonde? So let's press again. Que chova, que faça sol, vou mostrar a cidade para o Joaquim ou Álvaro. Quer chova, quer faça sol, vou mostrar a cidade para o Joaquim e o Álvaro. Eu deixo os jornais alemães em cima da mesa. Eu deixo os jornais alemães em cima da mesa. Jornais alemães. Eu vi jogadores brasileiros em times famosos como o Barcelona ou o PSG. I saw Brazilian players in famous teams like Barcelona or PSG. Eu vi jogadores brasileiros em Em times times famosos. famosos como o Barcelona ou o PSG. Este carro é super confortável. Este carro é Super confortável. Não se preocupe. Don't worry. Não se preocupe. So super macios. Like they are very, I don't know how fancy. São Like- super macios. Oh, it means smooth. I was about to say smooth. Okay, I'm gonna press again. I'm gonna be legal. Fazer os salgadinhos e trazer cervejas bem geladinhas. People is gonna to bring the things to eat, the snacks, and bring beers. O pessoal vai fazer os salgadinhos e trazer cervejas bem geladinhas. When they say o pessoal, it means our group of friends. So I take notes here as well. Agora os dois estão estudando as línguas indígenas do Brasil dos séculos 17 e 18. Agora, os dois estão estudando as línguas indígenas do Brasil dos séculos 17 e 18. I failed on the number thing, but E é verdade que minha mãe conheceu meu pai aqui? and it's true that my mother met my father here. E é verdade que minha mãe conheceu meu pai aqui? O nome desta senhora é Paula. The name of this lady is Paula. O nome desta senhora é Paula. Esta é a sua bagagem? Is this your baggage? Esta é a sua bagagem? Entre 30 e 35 pessoas. Entre 30 e 35 pessoas. O carteiro deixa o pacote com os barros ao lado. The postman leaves the package with the barrels next to O us. carteiro deixa o pacote com os barros Ao ao lado. lado. O Steppe e o macaco ficam onde? O estepe E o e o macaco macaco ficam ficam aonde? onde? São super São macios. super macios. They are super smooth. São super macios. Okay, so here we go. And now finally that was pretty fast. Before finishing, I'm gonna review the lesson of the day according to a flashcard. So, today it's the turn of lesson 31, which means that I have to review the whole lessons. They are pretty fast and I'm gonna translate it. So I'm gonna show you also how I do it. First, I'm gonna translate from Spanish to Portuguese without looking at it. So let's see how well I do it. Okay. So, criança de adulto, aniversário de adulto. Quantas pessoas você convidou para sua festa de aniversário, Mariana?
Não me lembro mais. Entre 30 e 35 pessoas. Que morango... Ai, que bolo. Yeah. Que bolo você escolheu? De morango ou de chocolate? É um segredo de estado. Só posso dizer que haverá muita comida e que dançaremos à vontade. À vontade, sim. Vai ser uma festa de arromba. Mas os vizinhos não vão achar ruim? Just one line left. Os Pereiras? Claro que não. Eles também estão convidados. And finally, I'm going to translate also these 5 lines and fill the blanks. I'm going to leave it here because I don't have much memory left. But the thing is that, it's pretty fast to do. And after that, I'm going to review everything. That's going to be the review. So it's pretty fast to do. With this method, I really feel that I'm learning so much. So if you are interested in seeing more languages, my progress, and also little tricks that I find useful, please subscribe, and we'll see you in the other side. Bye.